Good morning, Sidhu. Perfect. So start చేద్దాం class ఈ రోజుది. So can someone confirm? Am I audible and clear? Yes, sir. Okay, good. Right. ఓకే, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వినండి. దిస్ ఈస్ ద స్పర్మ్ సెల్ అండ్ ఈ స్పర్మ్ సెల్లో మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్. రైట్. సో ఈ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో, ఈజ్ ఇట్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డైప్లాయిడ్? Haploid, sir. Haploid, sir. Perfect. It is haploid. Nothing but it is carrying the half of the DNA. Half of the DNA అంటే ఎన్ని chromosomes?
23. 23 chromosomes. Yes, it is carrying 23 chromosomes. Good. Next, మనకు ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసరికి we will have ovum or egg. So it will have nucleus, and ఈ egg లోనే మనకి mitochondria, vacuole, endoplasmic reticulum and Golgi bodies ఉంటాయి అన్నమాట. This is called nucleus. So ఈ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో is it haploid or diploid? Haploid. Haploid, sir. So it is also haploid. It will also carry half of the DNA from mother. So it will contain 23 chromosomes. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి? Meiosis, sir. Meiosis. వెరీ గుడ్. Good. So is it a somatic cell or gamete? Gamete. Gamete. Yes. So somatic cells వచ్చేసరికి మనకి ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా క్రియేట్ అవుతాయి? Mitosis. Yes, perfect. Good. సో ఇవి రెండు మనకి ఫ్యూజ్ అవటం జరుగుతుంది. ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే జైగోట్. సో ఫాదర్ సైడ్ నుంచి నథింగ్ బట్ స్పర్మ్ సెల్స్ నుంచి మనకి కేవలం న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ ఫ్రమ్ మదర్ సైడ్ నుంచి మనకి న్యూక్లియస్ వస్తుంది, అండ్ మదర్ కి సంబంధించిన మైటోకాండ్రియా వస్తుంది, అండ్ మదర్ కి సంబంధించిన వాక్యూల్ వస్తుంది, అండ్ మదర్ కి సంబంధించిన ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కానీ అన్ని సెల్ ఆర్గనల్స్ మనకి మదర్ సైడ్ నుంచే వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫాదర్ సైడ్ నుంచి మనకి కేవలం ఒక న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకేనా? ఫాదర్ యొక్క స్పర్మ్ సెల్ నుంచి కేవలం ఒక న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆర్గనల్స్ మొత్తం మనకి మదర్ సైడ్ నుంచే వస్తాయి అనమాట. ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జైగోట్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ న్యూక్లియస్ వచ్చేసరికి ఫాదర్ సైడ్ నుంచి ఒక ప్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, మదర్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక ప్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రో న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే బిఫోర్ ఫ్యూజన్, ఇంకా ఫ్యూజన్ జరగలేదు ఇక్కడ. సో ఫ్యూజన్ జరగక ముందు ఉండే న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రో న్యూక్లియస్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. సో ప్రో న్యూక్లియస్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఈ పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now this zygote will contain how many chromosomes? 46. 46 chromosomes. So it will contain full DNA, half from mother and half from father. Right. సో ఇది జైగోట్ అంటే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ కీవర్డ్కి సంబంధించిన మీనింగ్ తెలిస్తే చాలు. దాని గురించి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ సెషన్లో వస్తుంది. సో పేరెంట్ అంటే ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. సో దీనికి మీనింగ్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్? In mother wombs. No, Satish. Gametes in labs. Perfect. Who is that? ఎవరు చెప్పింది? శృతియా? Yes, sir. Yes, good. So fertilization, first of all, fertilization అంటే ఏంటి? It is a process which involves the fusion of sperm cell and ovum. So
మదర్ సైడ్ నుంచి వచ్చే గ్యామెట్, ఫాదర్ సైడ్ నుంచి వచ్చే గ్యామెట్, ఇవి రెండు ఫ్యూజన్ అవటాన్ని మనం ఫర్టిలైజేషన్ అని చెప్పి మాట్లాడతాం. సో ఈ ఫర్టిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద ల్యాబ్. విట్రో స్టాండ్స్ ఫర్ ల్యాబ్ అండ్ ఇన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ ల్యాబ్ మనం ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ని చేస్తామన్నమాట. సో అందుకని దాన్ని మనం ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ లో కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. సో వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం 1 by 1 డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద ల్యాబ్, నాట్ ఇన్సైడ్ ద మదర్స్ వూమ్. సో బై యూజింగ్ సమ్ మైక్రోస్కోపిక్ నీడిల్స్ కానీ ఇంకొన్ని డివైజెస్ యూజ్ చేసి ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ని మనం ల్యాబ్ లో జరిగేలాగా చూస్తాము. ఓకే, సో ఒకసారి పిక్చర్ చూడండి. అందరికి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Yeah, these are the sperm cells and it is the egg. సో స్పర్మ్ సెల్స్ వచ్చేసరికి ఫాదర్ సైడ్ నుంచి వస్తాయి అండ్ ఎగ్ వచ్చేసరికి మదర్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా స్పర్మ్ సెల్స్ మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఓవంలోకి నథింగ్ బట్ ఈ ఎగ్లోకి ఒక స్పర్మ్ సెల్ ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ ఇలా స్పర్మ్ సెల్ ఎంటర్ అయినప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఓన్లీ ఒక న్యూక్లియస్ మాత్రమే లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఓవంలోకి కేవలం న్యూక్లియస్ మాత్రమే వెళ్తుంది, రిమైనింగ్ స్పర్మ్ సెల్ బయటే ఉండిపోతుంది. నేను అందుకే చెప్పాను ఫాదర్ సైడ్ నుంచి ఒక బేబీకి ఏమొస్తుందంటే కేవలం న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ ఆ సెల్ కి కావాల్సిన మైటోకాండ్రియా కానీ లేకపోతే గాల్జీ ఆపరేటస్ కానీ వ్యాక్యూల్ కానీ అండ్ ఇలా డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మదర్ సైడ్ నుంచే వస్తాయి. ఫాదర్ సైడ్ నుంచి ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇదిగోండి ఇక్కడికి ఫాదర్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియస్ వస్తుంది. సో ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి జైగోట్ న్యూక్లియస్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్నే మనం జైగోట్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్? నేను సెల్ మెంబ్రేన్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ట్రై టు గెట్ బ్యాక్. Selectively permeable. చెప్పండి. వెరీ గుడ్. సో సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ అని చెప్పి చెప్పాను నేను. ఇట్ డజంట్ అలౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో మదర్ కి సంబంధించిన ఓవమ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి కూడా చుట్టూరు సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ఫంక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పి కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే అది కేవలం కొన్ని ఆర్గనల్స్ మాత్రమే లోపలికి అలౌ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్. ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ న్యూక్లియస్ ఫ్రమ్ ద స్పర్మ్ సెల్. అండ్ స్పర్మ్ సెల్స్ లో కూడా మనకి మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ వాటన్నిటిని ఈ ఓవమ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో అది అలో చేయదు, ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది. బికాస్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. అర్థమైందా ఈ పాయింట్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, good. Right. So in vitro fertilization అంటే fertilization process which is happening inside the lab. So with the help of some microscopic technologies కానీ నీడిల్స్ కానీ యూస్ చేసి మనం ఈ ప్రాసెస్ ని ల్యాబ్ లో జరిగేలాగా చూస్తాం అనమాట. గుడ్, రైట్. నౌ లెట్ us discuss about some points regarding zygote. Zygote is nothing but the first cell of newborn baby. It is the first cell of newborn baby. So zygote will contain nuclei, not nucleus. It will contain nuclei. Nuclei ante it is nothing but plural form. ఒకటి ఉంటే న్యూక్లియస్ అంటాం, రెండు ఉంటే న్యూక్లియై అంటాం. ఓకేనా, సో ప్లూరల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియై. సో దిస్ న్యూక్లియై విల్ కంటైన్ క్రోమోజోమ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ పేరెంట్స్. అవునా, సో న్యూక్లియైలో 2 న్యూక్లియసెస్ ఉంటాయి. ఒక న్యూక్లియస్ వచ్చేసరికి ఫాదర్ సైడ్ నుంచి, ఇంకోటి వచ్చేసరికి మదర్ సైడ్ నుంచి. సో బోత్ సైడ్స్ నుంచి మనకి 23 క్రోమోజోమ్స్ అండ్ 23 క్రోమోజోమ్స్ రెండు కలిపితే 46 క్రోమోజోమ్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఈ న్యూక్లియైలో మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫాదర్ సైడ్ నుంచి ఉంటాయి, మదర్ సైడ్ నుంచి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ జైగోట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఆర్గనల్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద మదర్. జైగోట్ లో ఉండే ఆర్గనల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం మదర్ సైడ్ నుంచి మాత్రమే ఉంటాయి. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫాదర్ సైడ్ నథింగ్ బట్ స్పర్మ్ నుంచి మనకి కేవలం న్యూక్లియస్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎటువంటి రిమైనింగ్ ఆర్గనల్స్ అయితే ఓవంలోకి ఎంటర్ అవ్వవు. సో ఆ సెల్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మనకి మైటోకాండ్రియా అయినా, వాక్యూల్ అయినా, గాల్జీ ఆపరేటస్ అయినా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అయినా సరే ఇవన్నీ మదర్ సైడ్ యొక్క ఎగ్ నుంచే వస్తాయి అన్నమాట. పర్ఫెక్ట్, రైట్. సో ఒకసారి మనం జైగోట్ యొక్క డ్రాయింగ్ ఇద్దాం, ఒక డయాగ్రామ్ గీద్దాం. This is zygote. Next one. This is mitochondria. And this is nucleus, and this is another nucleus before fusion. So this is one nucleus, nothing but pronucleus అని చెప్పి పిలుస్తాం, ఎందుకంటే ఇది ఇంకా ఫ్యూజన్ జరగలేదు కాబట్టి. రైట్. సో we will have vacuole. What is the function of vacuole? Storage. పర్ఫెక్ట్. సో వాక్యూల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్ లో బిగ్ గా ఉంటుందా, యానిమల్ సెల్ లో బిగ్ గా ఉంటుందా? Plant cell. పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్, సో వాట్ అబౌట్ మైటోకాండ్రియా? Powerhouse of the cell. యా, వై? Why we Because call it converts mitochondria? glucose to protein. Good. Okay, good. So energy ఏ యూనిట్స్ లో ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ATP సార్. Adenine triphosphate. yes, పర్ఫెక్ట్. సో వాక్యూల్ ఉంటుంది, మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్? Packaging the proteins. Sorting and packaging of proteins. గుడ్, వెరీ నైస్. సో ఇలాగే ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్కి మనం రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే మర్చిపోం ఇంకా. సో దిస్ ఈస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం? Smooth and rough. Smooth and rough సార్. సో స్మూత్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? Lipids production. Lipid synthesis సార్. యా. సో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో మనకి ఏముంటాయి? రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సార్. Ribosomes. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం? ప్రోటీన్ సింథసిస్ సార్. పర్ఫెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ జైగోట్. సో జైగోట్ లో మనకి మైటోకాండ్రియా అండ్ ప్రోన్యూక్లియస్, 2 ప్రోన్యూక్లియస్ ఫ్రమ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్, అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, వాక్యూల్, గాల్జీ ఆపరేటస్, ఇలా రిమైనింగ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఫాదర్ యొక్క ప్రోన్యూక్లియస్, ఇది మదర్ యొక్క ప్రోన్యూక్లియస్ అనుకుందాం. సో ఈ జైగోట్ లో ఈ ఫాదర్ యొక్క ప్రోన్యూక్లియస్ ఇది ఒక్కటే ఫాదర్ కి సంబంధించింది, ఇంకా మిగతావి జైగోట్ కానీ, మైటోకాండ్రియా కానీ, మదర్ కి సంబంధించిన ప్రోన్యూక్లియస్ అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్జీ ఆపరేటస్ అండ్ వాక్యూల్, ఇవన్నీ మదర్ సైడ్ నుంచే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? జైగోట్ కానీ అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రోన్యూక్లియస్ అని ఎందుకు అంటాం? బికాస్ ఫ్యూజన్ కి జరగక ముందు ఉండే న్యూక్లియస్ ని మనం ప్రోన్యూక్లియస్ అంటాం, అండ్ జైగోట్ లో ఉండేది న్యూక్లియై అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ కాబట్టి 2 న్యూక్లియస్ అని చెప్పి మనం న్యూక్లియై అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఎవ్రీవన్? Yes sir. Sir. Yes. Yes, good. So there is a problem, there is an issue here. So ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, what if mother's mitochondria is defective? ఒకవేళ ఆ ఓవం ఆర్ ఎగ్ లో ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆ జైగోట్ లో ఉన్న మదర్ కి సంబంధించిన మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో అది డిఫెక్టివ్ అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? It will take from sperm. Organelle from Okay. sperm. నో 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 నో, అలా పెర్మియబుల్ అనేది మార్చదు, కుదరదు. మైటోకాండ్రియా డిఫెక్టివ్ గా ఉంది ఇది. సో ఒకవేళ మైటోకాండ్రియా డిఫెక్టివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? చెప్పండి, ఒక సెల్లో మైటోకాండ్రియా డిఫెక్టివ్ గా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? Energy Energy production sir. sir.
ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగకపోతే సో సో ఆ సెల్ అనేది చనిపోతుంది అనమాట. రైట్? Yes, sir. ఎస్, రైట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో జైగోట్కి సంబంధించిన మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో అది డిఫెక్టివ్గా ఉందన్నమాట. సో ఇది డిఫెక్టివ్గా ఉందనుకోండి, ఈ జైగోట్ ద్వారా క్రియేట్ అయ్యే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ సెల్స్ కానీ, ఓకేనా, డాటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే. సో ఇలా డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియాతో డాటర్ సెల్స్ క్రియేట్ అయ్యి తర్వాత ఒక బేబీ పుట్టాడు అనుకోండి, న్యూ బార్న్ బేబీ. సో ఈ న్యూ బార్న్ బేబీలో కొన్ని ఇష్యూస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అరైజ్ అవుతాయి అనమాట. సో లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, దెర్ ఈస్ ఎ డిసీజ్ కాల్డ్ లేస్ డిసీజ్. విన్నారా ఎప్పుడైనా ఈ లేస్ డిసీజ్ అని చెప్పి? ఎవరైనా విన్నారా ఈ డిసీజ్ పేరు? No, sir. ఓకే. సో ఈ లేస్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ దిస్ బేబీ. సో ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే వీక్ మజిల్ అండ్ నో ప్రాపర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్. ప్రాపర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అయితే జరగదన్నమాట. అండ్ వీక్ మజిల్ కూడా చాలా వీక్గా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఐసైట్ కూడా చాలా వీక్గా ఉంటుంది. అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ కూడా చాలా డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తారనమాట ఆ బేబీ. అంటే మనం మిల్క్ని ఫీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో దట్ ఆ బేబీ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అది స్వాలో చేసుకోవడానికి చాలా డిఫికల్టీగా ఫేస్ చేస్తారనమాట. అండ్ పార్షియల్గా పారాలసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి సార్ అంటే మైటోకాండ్రియా డిఫెక్టివ్గా ఉండటం ద్వారా. సో ఫస్ట్ జైగోట్లో ఉన్న మైటోకాండ్రియా డిఫెక్టివ్గా ఉంది. సో అదేంటంటే రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కంటే చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానికి ఫంక్షన్ కూడా సరిగ్గా లేదు. సో అది డిఫెక్టివ్గా ఉంది. సో ఆ జైగోట్ నుంచి క్రియేట్ అయ్యే మల్టిపుల్ డాటర్ సెల్స్లో కూడా మైటోకాండ్రియా అనేది డిఫెక్టివ్గానే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే నేనేం చెప్పాను, డిఎన్ఏ అనేది పేరెంట్ సెల్ నుంచి డాటర్ సెల్కి వెళ్తుంది. సో కంప్లీట్ డిఎన్ఏ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఒకవేళ పేరెంట్ సెల్లో డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా డాటర్ సెల్స్లో కూడా క్రియేట్ అయ్యే మైటోకాండ్రియా అనేది డిఫెక్టివ్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో డాటర్ సెల్స్లో కూడా డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా వస్తుంది. సో ఇలా మల్టిపుల్ డాటర్ సెల్స్ కలిసి మనకి ఏమవుతుంది, తర్వాత బేబీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బేబీలో కూడా కొన్ని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో దాంట్లో ఒక డిసీజ్ ఏంటంటే లేస్ డిసీజ్. సో వీక్ మజిల్ కానీ లేకపోతే ప్రాపర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు, థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా ఉండదు, ఐసైట్ ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. అండ్ మిల్క్ని మనం ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఆ బేబీ స్వాలో కూడా చేసుకోవటం కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడప్పుడు పార్షియల్గా పారాలసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే we brought a new technique called mitochondrial replacement therapy. Mitochondrial replacement therapy. సో దీన్నే మనం 3 పేరెంట్ బేబీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తారు. And it is one of the technique of IVF. IVF stands for In vitro fertilization. yes, IVF stands for in vitro fertilization. సో దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే? Fertilization in labs. ఎస్, గుడ్. ఓకే. సో మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అనేది 3 పేరెంట్ బేబీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తారు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ IVF. సో ఈ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా విత్ హెల్దీ మైటోకాండ్రియా. సో ఈ మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీలో మనకి
2 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో అది కూడా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? ఎక్కడి వరకు క్లియరా? Yes, sir. చెప్పాలి ఎవ్రీవన్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. యా. సో మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అయినా 3 పేరెంట్ బేబీ అయినా సో ఇదన్నీ ఒకటే. సో దీనికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ న్యూ బోర్న్ బేబీకి డోనర్ నుంచి మైటోకాండ్రియా అయితే వస్తుందన్నమాట. న్యూ బోర్న్ బేబీలో ఉండే మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక థర్డ్ పార్టీ నుంచి వస్తుంది. సార్ బేబీకి Third సార్ part. లేకపోతే జైగోట్ సార్? బేబీకి అంటే బేబీకి ఫామ్ చేయం, జైగోట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆ జైగోట్ నుంచే మైటోకాండ్రియాస్ అనేది రెప్లికేట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి సో దాన్ని బట్టి న్యూ బార్న్ బేబీకి ఉండే మైటోకాండ్రియా అనేది మదర్ సైడ్ నుంచి రాదు, నథింగ్ బట్ బయలాజికల్ మదర్ సైడ్ నుంచి అయితే రాదు, డోనర్ నుంచి వస్తుంది. సో మొత్తం విన్నాక నీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్. న్యూ బార్న్ బేబీ విల్ హ్యావ్ మైటోకాండ్రియా ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ, నథింగ్ బట్ దీన్నే మనం మైటోకాండ్రియల్ డొనేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట. సో ఒక థర్డ్ పర్సన్ నథింగ్ బట్ ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్ నథింగ్ బట్ ఫీమేల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మైటోకాండ్రియాని డొనేట్ చేస్తారనమాట. సో ఆ మైటోకాండ్రియాని తీసుకొచ్చి మనం ఇంకొక సెల్లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్ 1 by 1 డీటెయిల్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్, నౌ లెట్ us డిస్కస్ మెథడ్ 1. సో there are biological parents, on the other side we will have donor female who is going to donate mitochondria. Okay, so father side నుంచి మనకి sperm cells వస్తాయి అండ్ మదర్ సైడ్ నుంచి ఓవం ఆర్ ఎగ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి జైగోట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ జైగోట్ విల్ లుక్ లైక్. దిస్ ఈజ్ 1 pronucleus ఫ్రమ్ ఫాదర్, అనదర్ pronucleus ఫ్రమ్ మదర్. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియా అండ్ వాక్యూల్ అండ్ గోల్జీ apparatus అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో ఇది డిఫెక్టివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. అండ్ ఇవి మనకి ప్రోన్యూక్లియస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం, ఎందుకంటే అవి ఇంకా ఫ్యూజన్ జరగలేదు కాబట్టి సెపరేట్ గానే ఉన్నాయి. సో బిఫోర్ ఫ్యూజన్ లో ఉన్న బిఫోర్ ఫ్యూజన్ స్టేజ్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ని మనం ప్రోన్యూక్లియస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో సైడ్ నుంచి డోనర్ ఫీమేల్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎగ్ నేను తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్ ఫ్రమ్ డోనర్ ఫీమేల్. సో ఈ ఎగ్ లో నాకేమేమి ఉంటాయి? 1 న్యూక్లియస్. ఓకేనా? సో ఈ న్యూక్లియస్ హ్యాప్లాయిడా డైప్లాయిడా? Haploid. Haploid, sir. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్. అండ్ ఓ గాడ్, 1 second. రైట్, సో ఇది హ్యాప్లాయిడ్. సో ఈ డోనర్ ఫీమేల్లోనే నాకు మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, వాక్యూల్ ఉంటుంది, గోల్జీ apparatus ఉంటాయి అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ డోనర్ ఫీమేల్ యొక్క ఎగ్ లో నుంచి ఈ న్యూక్లియస్ ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ న్యూక్లియస్. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చే ఎగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. సో వాక్యూల్, గోల్జీ apparatus అండ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ యొక్క డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా ఉన్న ఎగ్ లో నుంచి ఈ ప్రోన్యూక్లియస్ ని నేను రిమూవ్ చేసి ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ప్రోన్యూక్లియస్ అండ్ ఐ విల్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడికి నేను ఈ ప్రోన్యూక్లియస్ ని ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ 1 pronucleus ఫ్రమ్ ఫాదర్ అండ్ అనదర్ pronucleus ఫ్రమ్ మదర్. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? Yes, sir. I will bring out the pronucleus from zygote. So ఇది జైగోట్. సో ఈ జైగోట్ లో నుంచి ప్రోన్యూక్లియస్ ని నేను బయటికి తీసుకొచ్చి
ఇంకొక సైడ్ డోనర్ ఫీమేల్ దగ్గర నుంచి ఎగ్ నేను తీసుకొని, సో ఆ ఎగ్లో ఆల్రెడీ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఆ న్యూక్లియస్ హ్యాప్లాయిడ్, సో దాన్ని నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో నేను ఈ బయోలాజికల్ పేరెంట్స్ సంబంధించిన జైగోట్ నుంచి తీసిన ప్రో న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ఈ కొత్తగా వచ్చిన జైగోట్ని తీసుకెళ్ళి మదర్ యొక్క యూటరస్ లో నేను ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. నౌ మదర్ విల్ హ్యావ్ ఏ జైగోట్ అండ్ 2 pro nucleus, so one from father and one from mother, and it will also contain mitochondria, vacuole and Golgi bodies. సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఫాదర్ సైడ్ నుంచి డిఎన్ఏ వచ్చింది అండ్ మదర్ సైడ్ నుంచి కూడా డిఎన్ఏ వచ్చింది, నథింగ్ బట్ బయోలాజికల్ ఫాదర్ అండ్ బయోలాజికల్ మదర్ వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి కూడా డిఎన్ఏ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే డోనార్ ఫీమేల్ దగ్గర నుంచి కూడా మనకి డిఎన్ఏ అనేది రావటం జరిగింది. ఎలా? Mitochondrial. పర్ఫెక్ట్, వెరీ వెరీ గుడ్, వెరీ వెరీ గుడ్. సో మైటోకాండ్రియాలో కూడా మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ సెడ్ మైటోకాండ్రియాలో కూడా ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ జైగోట్ నుంచి మనకి ఏం జరుగుతుంది, మల్టిపుల్ డాటర్ సెల్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఒక బేబీ అనేది బోర్న్ అవుతుంది. నౌ దిస్ బేబీ విల్ హ్యావ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ biological father, biological mother, and with the help of mitochondria this baby will also have DNA from donor female. సో అందుకని చెప్పి ఈ బేబీని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే 3 parent baby. ఎస్, 3 parent baby అని చెప్పి పిలుస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. ఈ అంత ప్రాసెస్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ల్యాబ్ లో జరుగుతుంది అనమాట, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ మైక్రోస్కోపిక్ నీడిల్స్. సో మైక్రోస్కోపిక్ నీడిల్స్ ని యూస్ చేసి మనం జైగోట్ నుంచి ప్రో న్యూక్లియస్ ని రిమూవ్ చేస్తాము అండ్ డోనార్ ఫీమేల్ యొక్క ఎగ్ లో నుంచి న్యూక్లియస్ ని రిమూవ్ చేస్తాము. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డోనార్ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన ఎగ్ లో ఈ ప్రో న్యూక్లియస్ ని నేను ప్లేస్ చేస్తాను, ఓకేనా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ నీడిల్. అండ్ ఈ హెల్దీ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో విత్ హెల్దీ మైటోకాండ్రియా దీన్ని నేను తీసుకెళ్లి మళ్ళీ బయోలాజికల్ మదర్ యొక్క యూటరస్ లో ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడు అది మళ్ళీ నార్మల్ గాని గ్రో అయ్యి, ఓకేనా, జైగోట్ ఫామ్ అయిపోయి అండ్ వూంబ్ మనకి మంత్స్ అనేవి ఇంకా నార్మల్ గా క్యారీ అయ్యి బేబీ అనేది పుడుతుంది. సో ఆ బేబీకి ఫాదర్ కి సంబంధించిన డిఎన్ఏ ఉంటుంది, బయోలాజికల్ మదర్ కి సంబంధించిన డిఎన్ఏ ఉంటుంది అండ్ డోనార్ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన డిఎన్ఏ కూడా వస్తుంది అనమాట ఫ్రమ్ మైటోకాండ్రియా. సో అందుకని చెప్పి ఈ బేబీని నేను 3 parent బేబీ అని చెప్పి పిలుస్తారన్నమాట, ఓకేనా. అండ్ ఈ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మెథడ్ 1 యొక్క టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్, ఓకేనా. ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు, మెథడ్ 1. సో పేరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రో న్యూక్లియర్ అంటే ఇక్కడ మనం దేన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, ప్రో న్యూక్లియస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ జైగోట్ టు అనదర్ ఎగ్ ఫ్రమ్ డోనర్ ఫీమేల్, ఓకేనా. అర్థమైందా పేరు కూడా ఎలా వచ్చిందో, ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అని? Yes, sir. ఎస్. Yes. సో అందుకని చెప్పే ఈ బేబీని 3 parent బేబీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తారు. ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ మాత్రమే ఈ ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది, నాట్ బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్. అంటే బయోలాజికల్ ఫాదర్, బయోలాజికల్ మదర్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అండ్ బయోలాజికల్ ఫాదర్ యొక్క స్పర్మ్ సెల్స్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి, సో ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ జైగోట్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫెక్టివ్ స్పీసీస్ అని, డిఫెక్టివ్ మైటోకాండ్రియా అనేది మనకు తెలిసిన తర్వాతే మనం ఈ ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ మాత్రమే మనం చేయగలము, ఓకేనా. సో ఎందుకంటే అప్పుడే ప్రో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది, లేకపోతే నార్మల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? Yes, sir. Everyone, or do you want me to repeat this particular point? రిపీట్ చేయమంటారా లేకపోతే క్లియరా ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ అనే పాయింట్? Yes. యా. సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే మనకి
సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరిగిన తర్వాత స్పర్మ్ సెల్స్ అండ్ ఓవమ్ సెల్స్ రెండు ఫామ్ అయ్యి మనకి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడే మనకి ప్రో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ డోనార్ ఫీమేల్ కి నార్మల్ న్యూక్లియస్ హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో స్పర్మ్ సెల్ లో కూడా అలాగే నార్మల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలేదు కాబట్టి ప్రో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ ని మనం చేసే టెక్నిక్ ని ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది అనదర్ మెథడ్ 2. సో ఈ మెథడ్ 2 ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్. అండ్ దీనికి ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది. దాని పేరు ఏంటంటే రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎగ్ టెక్నాలజీ. సో మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎగ్ టెక్నాలజీ అన్న రెండు ఒకటే. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఫెర్టిలైజేషన్. సో ఫెర్టిలైజేషన్ జరగక ముందే ఈ మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనం చేస్తాం అనమాట. సో లాస్ట్ టెక్నిక్ ప్రో న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, అండ్ ఈ మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఫెర్టిలైజేషన్. సో ఫెర్టిలైజేషన్ జరగక ముందే ఈ ప్రాసెస్ ని మనం చేస్తాము. సో జాగ్రత్తగా వినండి, అది కూడా ఎలా జరుగుతుందో చూపిస్తా. సో వీ హ్యావ్ ఫాదర్, బయాలజికల్ ఫాదర్. సో ఫాదర్ నుంచి we will have sperm cell. Here we will have nucleus, and this nucleus is haploid. It will contain 23 chromosomes, nothing but half of DNA, right? Inko side we will have mother, biological mother. So mother nunchi manaki we will have egg or ovum. So it is the nucleus, haploid nucleus idi, haploid cell idi. It will contain 23 chromosomes and half DNA. So దీంట్లోనే మనకి we will have mitochondria, vacuole, Golgi apparatus, and endoplasmic reticulum, etc. and etc. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసామంటే మదర్కి సంబంధించిన ఈ ఎగ్స్ లో మైటోకాండ్రియా అనేది డిఫెక్టివ్ గా ఉందని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక డోనర్ ఫీమేల్ ని తీసుకొస్తాం అనమాట. సో డోనర్ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్ ని మనం నార్మల్ గా మళ్ళీ తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్ ఆఫ్ డోనర్ ఫీమేల్. సేమ్ వాక్యూల్, ఓకే, గాల్జీ apparatus, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ న్యూక్లియస్ ఇది కూడా హ్యాప్లాయిడ్. ఎక్కడ ఇట్ విల్ కంటైన్ 23 chromosomes అండ్ హాఫ్ DNA. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఈ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తాను అనమాట. ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ న్యూక్లియస్. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇది వస్తుంది, an egg without nucleus. This is mitochondria, Golgi apparatus and vacuole. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఇటు సైడ్ నుంచి ఫాదర్ సైడ్ కి సంబంధించిన స్పర్మ్ సెల్ నుంచి న్యూక్లియస్ నేను తీసుకొస్తాను, అండ్ మదర్ సైడ్ కి సంబంధించిన ఎగ్ నుంచి న్యూక్లియస్ నేను తీసుకొస్తాను. సో ఈ రెండు న్యూక్లియస్ ని నేను తీసుకొచ్చి ఐ విల్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్. ఓకేనా? సో తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఎగ్ ని నేను తీసుకొచ్చి మదర్ యొక్క యూటరస్ లో నేను ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ నీడిల్స్. అర్థమైందా ఈ ప్రాసెస్? ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరగలేదు వితౌట్ ఎనీ సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్. ఫాదర్ సైడ్ నుంచి నేను ఒక స్పర్మ్ సెల్ తీసుకున్నాను, మదర్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక ఎగ్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఆ రెండిట్లో నుంచి న్యూక్లియస్ నేను బయట తీసేసాను, అండ్ డోనర్ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన ఎగ్ లో నేను తీసుకున్నాను. సో దాని యొక్క న్యూక్లియస్ నేను తీసేసాను, అండ్ బయాలజికల్ ఫాదర్ అండ్ బయాలజికల్ మదర్ కి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ నేను తీసుకొచ్చి ఈ ఎగ్ లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట. నౌ దిస్ ఎగ్ విల్ హ్యావ్ హెల్దీ మైటోకాండ్రియా. బయాలజికల్ మదర్ యొక్క మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో అది డిఫెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి అందుకోసం ఈ ప్రాసెస్ ని మనం స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ ఈ రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎగ్, సో ఇది ఒక ఎగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టే, నథింగ్ బట్ ఫాదర్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియస్, మదర్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియస్, అండ్ డోనర్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియస్ ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉండేలాగా చూసి ఆ మైటోకాండ్రియా హెల్దీగా ఉండేలాగా చూసి ఒక ఎగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. సో ఇలా సక్సెస్ఫుల్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత
ఈ ఎగ్ని నేను తీసుకెళ్లి మదర్ యొక్క యూటరస్ లో ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. ఈ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇంకొక న్యూ బార్న్ బేబీ వస్తుంది. అర్థమైంది ఈ ప్రాసెస్? దీన్నే మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు, లేకపోతే రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. మదర్ నుంచి ఎగ్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రో న్యూక్లియస్ అంటే ఆల్రెడీ స్పర్మ్ సెల్ నుంచి న్యూక్లియస్ ఎంటర్ అయిపోయింది అండ్ మదర్ కి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ కూడా అందులో ఉంటుంది. సో ఆ ప్రో న్యూక్లియస్ ని బయటికి తీసి డోనర్ ఫీమేల్ యొక్క ఎగ్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. అది ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇక్కడ మెథడ్ 2 లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫెర్టిలైజేషన్ జరగక ముందు జరిగే ప్రాసెస్ మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్. ఫాదర్ సైడ్ నుంచి నేను స్పర్మ్ సెల్ తీసుకుంటాను, మదర్ సైడ్ నుంచి ఎగ్ అనేది నేను తీసుకుంటాను, ల్యాబ్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. సో ఆ రెండింటికి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ఒక డోనర్ ఫీమేల్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక ఎగ్ తీసుకుంటాను. సో దాంట్లో నుంచి న్యూక్లియస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తాను అనమాట. సో బయలాజికల్ ఫాదర్, బయలాజికల్ మదర్ వీళ్ళకి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ తీసుకొచ్చి ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఎగ్ లో నేను ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నౌ దిస్ ఎగ్ విల్ హ్యావ్ one nucleus from father, another nucleus from mother and mitochondria from donor female. అండ్ ఈ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో నేను తీసుకెళ్లి సక్సెస్ఫుల్ గా మదర్ యొక్క యూటరస్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత నార్మల్ ప్రాసెస్ అంతా జరిగి డాటర్ సెల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి ఐ విల్ గెట్ న్యూ బార్న్ బేబీ. బేబీ అనేది బార్న్ అవుతుంది, కొత్త బేబీ వస్తుంది అనమాట. నౌ దిస్ బేబీ విల్ హ్యావ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ బయోలాజికల్ ఫాదర్ అండ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ biological mother and DNA from donor female with the help of mitochondria. Mitochondria లో కూడా DNA ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ డోనర్ ఫీమేల్ దగ్గర నుంచి మనకి DNA అనేది కూడా వస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి ఈ బేబీని కూడా మనం 3 పేరెంట్ బేబీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. సో మైటోకాండ్రియా సరే ఎప్పుడైనా డిఫెక్ట్ గా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మనకి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటిది ఫస్ట్ దాని పేరు Mitochondrial replacement. దాంట్లో 2 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? Pronuclear transfer. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రోన్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి Maternal spindle transfer. మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఎగ్ టెక్నాలజీ. సో ప్రోన్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? After fertilization. ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్. మెటర్నల్ స్పిండిల్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు జరుగుతుంది? Before fertilization. బిఫోర్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇది మనకి మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే 3 పేరెంట్ బేబీ మైటోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ యొక్క స్పెషల్ టెక్నిక్. సో ఎప్పుడైనా సరే మైటోకాండ్రియా అనేది డిఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయడానికి ఈ 2 మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. క్లియరా? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ టిల్ నౌ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Good. Perfect. Right. So, okay.